Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video reaction. Oggi siamo qui per fare la reaction a un altro video Draw My Life di un altro yokai. Sempre fatto da Draw the Life TikTok ma nella versione horror. Ieri abbiamo reagito all'Oni, oggi invece tocca a Onibaba. E chi è? Onibaba è uno yokai che ha l'aspetto di una donna anziana che però ha una particolarità di uccidere le persone. E si è molto pericolosa, forse anche le divora, non lo so. Vabbè, adesso reagiremo al suo video Draw My Life, lasciamo tanto like al video di Draw My Life di Draw della TikTok Horror Stories. Vabbè, ma prima di cominciare iscrivetevi al canale, lasciate like e dite nei commenti che ne pensate di Onibaba. E iniziamo subito con questa reaction da brividi. Hello, horror lovers. Today we bring you another popular and terrifying Japanese legend. Wow, ma che razza di musica è? Questo mi potrebbe assordare le orecchie. This time around, we'll be talking about Onibaba, a merciless old lady who attacks people who pass near her cave to eat their flesh. Her name comes from joining two Japanese words together, Oni, which means demon, and Baba, which means witch or old woman. Quindi Oni significa demone e Baba significa strega, quindi strega demoniaca, una roba del genere. Filled with human bones, and she enjoyed hanging her victims, as well as preparing stews with their bodies, while sharpening her huge knife. Guardate qui che cioè a quanto pare lega le sue vittime come le zampe di un maiale, come facciamo noi umani e come fanno i macellai, quindi un macellaio a quanto pare. Today we'll be telling you the story of two Buddhist monks who were traveling through Japanese mountains just when a huge storm broke out. They knew they would not make it through the night unless they found a place to take refuge in, since it was raining more and more intensely. E fammi indovinare, siccome c'è la pioggia entrano lì dentro senza sapere che lì dentro c'è Onibaba. Found what seemed to be a small cave where they decided to take refuge. When they went in, they realized that the inside was way bigger than it seemed. Then they saw a bonfire, which had been lit very recently. A blessed salvation, they thought. They sat by the bonfire, and after getting comfortable, heard steps behind them. E Onibaba, scappate subito. Scared, they turned around to see who it was. But they calmed down once they realized a kind old lady was smiling at them. Non è, visto che si calmate per vedere che è una vecchietta che vi sorride. Sapete perché quella vecchietta vi sorride? Perché non vede l'ora di mangiarvi. She told them that she lived in the cave and invited them to spend the night there. She offered them food, blankets, and would go for firewood. E fammi indovinare, gli danno da mangiare carne delle vittime che uccide, addirittura li cannibalizza, poverini. Once the storm subsided, thankful, the monks took off their wet tunics and put them to dry by the side of the bonfire. Dinner time came, and the kind lady brought out 3 bowls with hot soup and a few loaves of bread. Zuppa. While they ate, the old lady told them that if they finally decided to spend the night there, they had to follow one single rule. They couldn't go to the bottom of the cave behind the curtain. They both accepted and thanked the old lady. Ma ovviamente, siccome nessuno ascolta le regole, ci andranno lo stesso e vedranno dei cadaveri e capiranno che questa vecchia è una cavolo di assassina. The delicious soup they just had. The rain finally subdued, just before the monks decided to go to bed. Just like she promised, the old lady went out for dry firewood to make a bonfire for them so they wouldn't be cold. Then they would put on their tunics the next morning and continue with their journey. When she left, one of the monks said that he couldn't stop thinking about what the old lady said. That they couldn't go to the bottom of that cave. What could be there? At first, the other monk wanted to respect the privacy of the lady, but their curiosity got the better of them, and they decided to investigate. Ecco, lo sapevo. Surely that kind old woman wouldn't be hiding anything horrible, right? Questi commenti, questa vecchietta non nasconderà niente di così orribile, giusto? No. They stood up, went to the curtain and opened it. Their eyes opened wide, and their jaws dropped when they saw corpses hanging from cords. Ecco, lo sapevo che ci nascondeva dei cadaveri. Bones dispersed all over the floor, and a cauldron by the side. Chissà se adesso l'Onibaba li ucciderà. Allora, ci sono 2 possibilità.
o li ucciderà entrambi, o ucciderà uno solo e un altro scapperà, oppure scapperanno tutti e due. Vediamo che opzione. Immediately thought about the hot soup they just had for dinner, which they enjoyed so much. Ecco, quella lì era zuppa di carne umana. Siete dei cannibali. Vi è piaciuta pure, quindi siete dei cannibali. They struggled to not throw up. Horrified, they ran toward the bonfire, È difficile vomitare. which was intensely bright, to grab their tunics and run away. When one of the monks bent down to grab his tunic, he saw wrinkly feet in front of him. That seemingly kind old woman, who offered them refuge and food, now seemed to be possessed by the devil. She was holding a huge knife in her hand, and her gaze was red as fire. It isn't known exactly what happened to those monks. Ah, non si sa che cosa gli è successo addirittura. Secondo voi cosa gli è successo a sti monachi? Sono morti? Sono sopravvissuti? Boh. For the dozens of travelers who went to explore those mountains, none of them were ever seen again. Ok. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Vabbè, e anche questa è fatta. Anche Onibaba è fatta. Il prossimo sarà su Shinigami. Spero che sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.